Assalamualaikum and hello everyone. Okay, for today's lesson we are going to learn the new chapter which is KSSM chapter 5 Algebraic expressions. Okay, this chapter consists of two subtopics, okay, and the first subtopics that we are going for today's video is variables and algebraic expressions. Okay, we are going to look at one by one of the examples and questions. Okay, so we are going to do it together. Alright, and I'm going to use bilanguages. Okay, saya akan explain juga beberapa term di dalam bahasa Melayu supaya awak lebih faham. Okay, for question 1, okay, write an algebraic expression for each of the following situations. Okay, for question A, okay, look at question A. So I'm going to put the answer here. Okay, so the question said 3 is added to a number. Okay, 3 is added to a number. Okay, let's say a number. Okay, this a number. Okay, we let it equal to x. Okay, we assume it is as x. Okay, added. Added means tambah. Alright, added means tambah. And then 3 is added to a number means that a number just now is x. Okay, added with 3, so it will become x plus 3. So the answer for A is x plus 3. Okay, algebraic expression ni dia adalah expression, dia tidak ada sama dengan, because it is just an expression. Dia tak ada macam equation. Kalau equation dia akan ada sama dengan apa-apalah. Contohnya 3 sama dengan 3 sama dengan 3 darab 1. Okay, that is equation. Okay, ataupun kita letak 3x sama dengan 6. That is equation. Okay, because dia ada tanda sama dengan means it is equation. Tapi kalau dia macam ni, x plus 3, it is an expression. Okay, so let's proceed to question B. Okay, for question B, we have subtract 5 from the product of H and K. Okay, soalan sebut subtract 5. Okay, subtract 5. Subtract means tolak. Okay, tolak 5. Okay, dari product. Product adalah hasil darab. Okay, the new term that you are going to learn for today is hasil darab is product. H and K. Okay, so H and K kita boleh buat macam H darab K. Okay, H darab K. Alright. H darab K, this one. H darab K. Okay, dan dia kata dia subtract 5 from H darab K. So, H K minus 5. So, if we simplify dia punya bracket ini, okay, we will be getting H K minus 5. Okay, the answer is H K minus 5. Sebab kita dah expand balik dia punya bracket tu. Okay, so that is for question B. For question C, okay, dia kata subtract 9 from T and then divided by 4. Okay, mula-mula dia kata subtract 9 from T. Okay, maksudnya T tu dekat depan lah. Okay, subtract 9 from T. Okay, so for question C, okay, means that dia tolakkan 9 daripada T. So, T minus 9. Okay, dah sampai sini. Then divided by 4. Then divided by 4 means that divided is dibahagikan, okay, dengan 4. So, T minus 9, okay, T minus 9 over 4. Means that kita buat T minus 9 first, okay, then over 4. Okay, so that is the expression for question C. Okay, so for question D. Okay, for question D, there are altogether 15 oranges and apples in a basket. Okay, if the number of apples in the basket is P, state the number of oranges in the basket. Alright, so let's see, this one is 15 oranges and apples, means that this one is oranges plus apple. Okay, so we have oranges plus apple. Okay, right here, oranges plus apple. Okay, the total values, okay, is 15. We have 15. Okay, and then apples, let's say dia kata apples. If the number of apples in basket is P. Apple is P. So we assume that one, the unknown is P. Right here, P. Means dia nak
state the number of oranges in the basket. So we are going to find the number of oranges. Okay, number of oranges in the basket, okay, is equal to, okay, the total number of oranges plus apple is 15 minus P. So the answer is 15 minus P. So this 15 minus P is the expression for question D. Okay, the expression for question D. Alright, so that is for question D. I hope you understand this one. Okay, and then we are going to look at E. Okay, look at E. The question said the difference between 10 and X. Okay, the difference between 10 and X given that, okay, sorry, mistake at the, this one here. Okay, let me change this one. Okay. Okay. Alright. So, given that X is greater than 10. Okay, the difference between 10 and X. Okay, macam kita tahu difference means tolak, beza. Okay, beza. So, bila kita nak bezakan, dia mestilah nombor yang besar di hadapan dan nombor yang kecil di belakang. So, sekarang ni dia kata given that X is greater. Greater means lebih besar. Okay, jadi bila X is greater means X tu dekat depan in order to get the difference. Okay, so difference. Okay, perbezaan dia adalah difference is equal to X minus 10. Okay, that is how we write the expression for question E. Okay, X minus 10. Alright, so that is for question E. And then let's look at question F. Liu is X years old now. Okay, Liu is X years old now and Cindy is twice as old as Liu. Okay, twice. Dia kata Cindy tu twice means that Cindy ni umur dia 2 kali ganda daripada umur Liu. So how old was Cindy 7 years ago? Pada 7 tahun yang lalu, berapakah umur Cindy? So sekarang ni we have Liu. Okay, we have Liu. Okay, Liu, the year, dia punya umur is X years old. Okay, X years old. Y years old lah. Okay, I put that one X years old. And then we have Cindy. Okay, Cindy is 2 times ataupun twice as old as Liu. Means that 2 kali ganda means that dia 2X. 2 kali ganda 2 darab X. Okay, 2X years old. Okay. And then how old is Cindy? Okay, 7 years ago. So, how old is Cindy 7 years ago? So, kalau kita tolak umur, contohnya umur awak. Berapakah umur awak 7 tahun yang lalu? So, umur Cindy pun sama juga. Okay, dia akan tolak 7 tahun yang lalu. So, okay, now umur Cindy dah 2X. Okay, 7 years ago will be minus 7. So, this is the expression for question F. So, we have all this expression. Alright. So, you can keep reviewing on this one. Kalau awak tak faham, dengar balik explanation saya ini. Okay. Sampai awak betul-betul faham. Okay. Okay, let's look at the second question. Okay. So, we have A, B, C and D here. Alright, given X is equal to 4, okay, Y is equal to -2, and Z is equal to 3, find the value of each of the following expression. Okay, means that dekat sini soalan ni, dia bagi kita nilai unknown itu, okay, X equal to 4, Y is equal to -2, and Z is equal to 3. Unknown ini dia bagi dekat kita. Okay, untuk kita substitute. Apa itu substitute? Okay, kita substitute this one. Okay, ni term dia. Substitute. Okay, substitute ini maksudnya gantikan. Okay, kita gantikan ke dalam expression yang diberikan. Okay, substitute into the expression. Okay. Okay, let's look at question A. Alright, so question A, we have this one. Okay, we have 2y minus x plus
Z. Okay, so we are going to substitute. Gantikan nilai yang kita ada ni. X is equal to 4, Y is equal to negative 2 and Z is equal to 3. Okay, 1 by 1 means that we have this one. We have 2Y. Y, the value of Y is negative 2. Okay, we put in bracket lah because kita darabkan. Bracket ni sama maksudnya dengan darab. Sebab ni 2Y maksudnya 2 darab Y. Okay, minus X. Minus X is minus 4. Okay, disebabkan nilai 4 ini positif, tak perlu letak kurungan. Okay, kalau nilai 4 ini negatif, kalau dia positif, tak perlu letak kurungan. Kalau dia negatif, baru kita letak kurungan. Okay, tambah dengan Z. Okay, Z is plus 3. Okay, I hope you understand sampai sini. And then, okay, kita boleh press kita punya calculator. Okay, 2 times negative 2. Okay, just now minus 4 plus 3. Okay, so we have negative 5. Okay, we have negative 5. So this one, the answer is negative 5. Okay, cuma dekat sini kena tunjuk lah. Okay, this one tadi process of substitution. Okay, kena tunjuk dekat sini. Alright, so I hope for A tak ada masalah. So let's look at B. Okay, B we have X over Y minus Z. Okay, X over Y minus Z. So we have X is equal to 4. Okay, kita masukkan 4 sebab dia positif. Y is negative 2. So I put in bracket lah. Okay, negative 2 and then minus 3. Okay, minus 3. Okay, for this one, okay, you can simply press your calculator. 4 over negative 2. Okay, 4 over negative 2 minus 3. So minus 3, so you will be getting negative 5 as well. Okay, the answer is negative 5 juga. Okay, negative 5 as well. So that is for B. Okay, so for question C. Okay, example C, we have 4 times Z minus X, okay, over Y. Okay, over Y. So we have 4. So we have Z is equal to 3. Okay, 4 is minus, okay, minus 4, the value of X, over Y. Y is negative 2. Okay, so for this one, we can also press our calculator. So we have 4 times 3 minus 4, okay, over negative 2. Okay, so we are getting 2, positive 2 as the answer. Okay, I hope you understand. And sampai sini you understand. Okay, and then let's look at D. Okay, D we have X over 2, okay, minus 4Y plus 3Z. Okay, plus 3Z. Alright, so we have X. X is equal to 4. Okay, 4 over 2 minus 4Y. Y 4 times negative 2 plus 3Z. Okay, 3Z. Z is equal to 3. Okay, so we have 3 times 3. Okay, 3 times 3. And then we can press our calculator, okay, to get the answer for this one. So we have 4 over 2, okay, minus 4 times negative 2 plus 3 times 3. So our answer is 19. Okay, so our answer is 19. Okay. Alright, so done with question 2. Alright, for question 3, okay, we are going to look at the number of terms in each of the following expressions. Okay, so the question asks us untuk kira ada berapa bilangan terms in each of the following expression. So, sebelum itu saya nak terangkan untuk number of terms ini, okay, so kita akan tengok number of terms ini ada berapa. Okay, berdasarkan kalau ada simbol tambah dan tolak.
Okey, kalau ada simbol tambah dan tolak, maka kita akan kira itu sebagai term yang berbeza. Tapi kalau darab dan bahagi, okey, dia dikira term yang sama. Okey, term yang dia dikira di dalam satu term. Okey, dikira sebagai satu term. Sebagai contoh, kalau saya ada ni saya bagi contoh lain dulu. Okey, let's say saya ada 2Q, 2 times Q. Okey, ataupun 2 darab Q. Okay, 2 darab Q. This one is considered as one term. Okay, kenapa one term? Because kalau kita darabkan 2 darab Q, ataupun 2 darab Q dalam simbol yang berbeza, dia tetap menghasilkan jawapan 2Q. Okay, this 2Q is one term. Okay, this is one term. Okay, sama juga macam bahagi. Let's say I have 2 over Q. Okay, or I put 2 divided by Q. Okay, both of this one, okay, dia bagi maksud yang sama, okay, which is dia adalah satu term sebab dia dah bergabung menjadi one term. So this is one term. Okay, tapi if I put like 2 plus Q, 2 plus Q, okay, so 2 plus Q, 2 is one term. Q is the second term. So 2 is the first term, Q is the second term. So this one is 2 terms. Sebab dia minta number of terms kan, ada 2 terms. So, sebab dia adalah tambah. Kalau dia tolak, pun sama juga. Let's say we have Q minus 2. Okay, Q minus 2. Q minus 2 is also, okay, 2 terms. Because Q is one term and 2 is another term. So, we have 2 terms. So, senang cerita, kalau ada tambah dan tolak, dia consider as another term or different term. Tapi kalau dia bergabung daripada darab dan bahagi, okay, it is considered as one term only. Okay, I hope you understand this part. Okay, let's look one by one. Okay, for question A, okay, we are going to state the number of term. For this one, this is quite easy actually. So, we have 3x plus y. So, we look at this one. Ni adalah tambah. Means that 3x is one term and y is another term. So, this one is 2 terms. Okay? 2 terms. Okay, that is for question A. Tak ada masalah. Okay, look at B. B is, we have 3x minus y minus 4. Same goes to this one. Okay, dia dipisahkan dengan tolak ini. So, this one is 1 term, 2 terms and 3 terms. Walaupun 4 ni tak ada unknown, tapi dia dikira term juga. Walaupun dia tak ada unknown, dia nombor bulat, dia tetap adalah term. Okay, so we put this one as 2 terms. Okay, the answer is 2 terms. Look at C. C, we have 3p divided by 6 plus 3x, okay, plus 3x minus y. Okay, so this one bahagi. Means that this one is one term. Okay, this one is 2 term and this one is the 3 terms. Okay, after y ni dia 3 terms sebab dia ada plus and minus ini. So this one is 3 terms. Okay, and then for question D, we have 3 times P. Okay, 3 times P plus W times Q. So, kalau tengok ada simbol tambah ni, means that dekat sini dia dah bergabung dah. Okay, means 3 times P is one term and W times Q is another term. So, how many terms do we have? 1 and 2. So, we have 2 terms. Okay, right here, 2 terms. Okay, so I hope untuk mengira bilangan terms ataupun number of terms ini awak tak ada masalah untuk faham. Alright, let's proceed to another one. Okay, so for the fourth question, okay, given the term negative 5 over 6 px square y, okay, px square y, this one. Okay, state the coefficient. Okay, ini adalah perkataan baru yang awak belajar hari ini. Coefficient ini in Malay we call it as perkali. Okay, perkali. Perkali ini adalah apa sahaja yang berada di hadapan, okay, terms yang soalan itu minta lah. Okay, kita akan tengok satu persatu. Sebelum itu, saya nak tunjukkan yang negative 5 over 6 p x square y ini. Dia sebenarnya adalah hasil darab
negative 5/6. Okay, dia darab dengan P. Darab dengan P. Darab dengan X. Okay, saya guna simbol ni lah lebih senang. Didarab dengan P, simbol ini pun sama dengan darab lah maksudnya. So darab dengan X, darab dengan X. Kenapa saya buat X tu 2 kali? Sebab dia X square. Kalau X square tu maksudnya ada 2X. Okay, macam yang kita belajar dalam topik square and square root. Kalau dia ada X cube means ada 3X. Okay, so this one darab Y. So kalau ini adalah konsep bila mana saya pisahkan dia. Okay, so kita nak belajar tengok macam mana kita nak kira dia punya coefficient. So untuk soalan A. Okay, untuk soalan A ini, this one is actually PX. Sorry, this one. For this question, it is actually PX. Sorry, dekat sini. Mistake dia. Okay. Okay, it's supposed to be PX. Okay. Okay, sorry for the inconvenience. Okay, so PX. So, kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak cari perkali? Tadi saya kata coefficient ini adalah terms yang berada di hadapan terms yang soalan minta. So, terms yang soalan minta adalah PX. Let's say saya letak kat sini tempat kosong. Okay, soalan minta PX. So, kita tengok selain daripada PX, kita tengok dekat soalan bahagian ini, kita ada P dengan X. Okay, let's say we have PX. So, siapa lagi yang tak ada selain daripada PX ini? So, dia adalah negative 5/6, X and Y. So, we are going to put our answer as, okay, negative 5/6. Okay, negative 5/6, X, Y. So, yang ini PX lah. Ini yang soalan minta untuk soalan A. So, kita letak siapa yang berada di hadapan. So, selain daripada dia lah maksudnya. Selain daripada siapa yang tak ada lagi, itulah coefficient. Okay, this is coefficient. Okay, coefficient. Alright, so that is for question A. Okay, look at question B. Sama juga teknik dia. So, question B yang dia minta adalah X square Y. Okay, so kita dah tahu X square Y. Ini saya padam balik. Okay, kita tengok X square Y. X square Y adalah yang inilah. X, X, Y. Ini yang ada. So, yang kita nak cari adalah negative 5/6 P. Okay, so kita letaklah kat sini siapa yang tak ada tu. Negative 5/6 P. Okay, so this is the coefficient. This is the coefficient for question B. Okay, yang saya petakkan ini adalah coefficient. Alright, and then last but not least for example 4 is we have 5PY. Okay, 5PY. This one yang soalan minta, siapa yang berada di yang tak ada selain 5PY ni? Okay, yang 5PY ni, so kita tengok dia ada P. Nah, ini mencabar sikit lah. Sebab dia bukan tiba-tiba ada 5 dekat situ. So, kita dah ada P, kita dah ada Y. Kita dah ada 5. Pak, kita dah ada 5. Maksudnya yang tinggal adalah, kalau dah ada 5, maksudnya yang tinggal kat sini adalah 1/6. Okay? 1/6. So, negative 1/6. Negative 1/6. Okay? P dah ada. Okay? So, yang tinggal 1/6 X square. Okay, as the coefficient. Alright, so sebab kalau kita darab balik benda ni, darab balik kita akan dapat balik jawapan dia lah negative 5/6 P X square Y. Okay, so ini je lah yang sedikit mencabar untuk soalan C ini. Yang lain tu okay. Alright, so ingat kalau coefficient, kita nak cari siapa yang selain daripada yang soalan minta itu. Itulah coefficient. Alright, so I hope you understand this part. Okay, and last but not least for this video's lesson, so we are going to determine whether the following pairs of terms are like terms or unlike terms. Okay, like terms ni, like terms, okay, term yang sama, dan unlike terms is term yang tidak sama. Okay, term yang tidak sama. Sebenarnya sangat senang, macam mana kita nak detect term tu sama ke tak sama. Okay, so term ini dia tak kira susunan. Okay, yang penting dia ada sama. Contohlah, kalau sama, kalau kita kata PQ
Okay, PQ dengan 2 PQ dengan 2 QP. No, saya ambil 3 lah. 3 QP. Okay, term ini kita lebih kepada melihat dia punya unknown itu instead of constant. Okay, ini constant. Kita sebut sebagai constant 2 dan 3 ni. Tapi kita sebut ini sebagai like term. Okay, sebab apa? Ini PQ. Ini QP. Tapi after all, PQ adalah P darab Q. QP adalah Q darab P. Basically, dia adalah dua huruf yang sama. Okay, bilangan dia pun sama. Q ada 1, P ada 1. So, ini kita sebut sebagai like term. Okay, like term. Term yang sama. Okay, term yang sama lah. Alright, so kita akan tengok question A. Ada 6 example untuk this part. Okay, so let's look at question A. So, question A, we have 6xy and 4xy. We want to determine whether it is unlike or like terms. Okay, so look at this one. Sama, sama. So, bila dia sama dan bilangan x pun sama dengan y, okay, maka ini kita sebut sebagai like term. Okay, this is like terms for question A. Okay, let's look at question B. We have negative 6, okay, km and 8 kn. Okay. Ini constant ni kita tak tengok dia punya constant lah. Like term ni kita nak tengok dia punya unknown itu. So, ini abaikan negative 6 and 8. So, kita tengok this one. km dengan kn. Okay, km dengan kn. Different terms. So, this is unlike. Tak sama. Okay, this is unlike terms. Okay, senang je nak determine. Okay, and then let's look at C. C, we have 12 PQ, okay, and 7 PR. Okay, this one pun sama. You see PQ, this is PQ, and then this is PR. Okay, it is not the same because of the R. R ini yang menyebabkan dia tak sama. So, this one is also unlike terms. Okay, unlike terms. Okay, and then let's look at the fourth question. Okay, we have 4PQR and 8PRQ. Okay, tadi saya kata kalau like terms tu tak kisah susunan dia atau tak kisah constant dia. Yang penting kita tengok unknown dia. So, let's look at this one. We have P, we have Q, we have R. We have P, we have Q, we have R. Walaupun dia tak disusun sama, tapi dia tetap sama. Macam Ali dengan Abu. Abu dengan Ali. Dia adalah orang yang sama. Jadi, dia adalah like terms. Okay? So, kita letak ini sebagai like term. We determine this one as like terms. Okay? And then, let's look at E. Okay, E, we have 5x square. Okay, 5x square y and then 5xy square. Okay, so kalau saya keluarkan balik ini adalah 5 darab x darab x darab y. Sebab dia ada 2x, 1y. Yang ini pula, okay, yang ini pula adalah 5 darab x darab y darab y. So, ini pula ada 2y, ini ada 2x. Okay, which is unlike lah, tak sama. Yang sebelah kiri ini kita ada 2x, yang sebelah kanan kita ada 2y. So, dia tak sama. Bila tak sama, maka ini adalah unlike terms. Okay, I hope you understand sampai situ. Okay, and then let's look at F. Okay, F is 6xy square. Okay, and then negative y square x. Okay, kita tak kisah dia punya negatif ke positif constant tu. Yang kita nak tahu yang ini berapa. Kita ada x, 6x. Yang ini kita darabkan dengan, okay, darab x, darab y ada 2. Yang ini pula negatif 1 darab dengan y tu ada 2. So, kita tengok dekat sini. Okay, ini ada 2y. Ini pun ada 2y. And then dia ada 1x. Jadi, dia adalah sama. Bila sama, maka dia adalah like terms.
Okay, so basically di dalam chapter 5.1, okay, di dalam chapter 5.1 ini, which is kita belajar tentang variables and algebraic expression, dia ada 5 perkara ini yang kita kena tahu. Okay, so daripada number 1 tadi sampailah number 5. Okay, I hope you have no problem with this one. Okay, if you have questions, okay, you may ask me personally or in the group. Alright, so see you again in the next video. Alright, so I hope you stay motivated. Okay, thank you very much.